of friction என்ன ஆகுதுன்னா enthalpy drop decreases, so velocity increases, entropy increases. இந்த மூணு கான்செப்ட் ஒன்றும் அதில் இதை பேஸ் பண்ணி நாசல் எஃபிஷியன்சின்னு ஒன்று டிஃபைன் பண்ணோம், which is defined as the actual enthalpy drop to isentropic enthalpy drop. Next is the metastable flow. அதான் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம். மெட்டாஸ்டேபிள்னா இட் இஸ் நாட் இன் ஈக்லிபிரியம். ஸோ அதான் மெட்டாஸ்டேபிள். இட் ஃப்ளக்சுவேட்ஸ் பிட்வீன் ஈக்லிபிரியம் அண்ட் நான் ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன்ஸ். இனிஷியலாக ஈக்லிபிரியத்தில் இருக்குது, அப்புறம் சடனாக நான் ஈக்லிபிரியம் வருது, அப்புறம் திரும்பவும் ஈக்லிபிரியம் ரெஸ்டோர் ஆகிடுது. ஓகே, ஸோ அதுதான் அது பேர் மெட்டாஸ்டேபிள் flow. So it is fluctuating between, okay, continuously from equilibrium to non-equilibrium and non-equilibrium to equilibrium, thermodynamic equilibrium conditions. அதான் டிகிரி, அதுதான் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் ஃப்ளோன்னு சொன்னோம். ஸோ அப்போ வந்து சூப்பர் சேச்சுரேஷன்னா இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கெட்டிங் டிலேட். ஓகே, அது கண்டென்சேஷன் கெட்டிங் டிலேட், okay, due to the high speed conditions. So exactly theoretically it has to condense on the x is equal to 1 line, but due to the rapid speed, so it could not get condensed. It could not get condensed. Okay, so that is the phenomena of super saturation. So இப்போ நம்ம ஃபர்தராக டவுட்ஸ் கேட்குறீங்க. ஸோ லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் அகைன் தி டிகிரி ஆஃப் undercooling and degree of super saturation. So is the screen visible? Yes, sir. Okay, fine. So the first step is in the quantification. Okay, so we have to find what is the temperature of the super saturated steam. Okay, so here it is condensing. Okay, so at this point what will be the temperature of the steam, that we have to calculate. So for that we are using the relation between pressure and temperature, assuming the value of n as 1.3, because it has not start condensed. Okay, so 1 to b it is remaining as superheated steam. So I will maintain the n as 1 and I will use the relation between pressure and temperature. Okay, so you know pressure is directly proportional to the pressure. Okay, so T the temperature of the super saturated steam to the temperature of the initial steam is a ratio which is equal to, so the super saturation exists up to say the pressure PB. The pressure PB is nothing but the pressure line which is passing through B, okay, which is nothing but the intersection of the vertical line, the isentropic line, with the dryness fraction line, equal to 0.95, which is known as the Wilson line. Okay, so that intersection point is B. Okay, you have a pressure line. Okay, there will be some pressure line. So I am taking that pressure as the pressure corresponding to the intersection point at 0.95, x is equal to 0.95. So that is the pressure here. So this value I am taking from the Mollier chart. This is I am taking from the Mollier chart. I can plot the initial condition, final condition. I can draw the vertical line. Okay, it will intersect with the x is equal to 0.95 line. So that is the actual condensation begins. So if you see the Mollier chart, you can get a pressure line passing through B. Okay, so that I have taken here. So now in this equation, the only unknown is the temperature of the super saturated steam, that you can calculate. So this is the first thing. I think this is there is no doubt regarding this. Okay. Okay, sir. So you now try to analyze the steam tables. Okay, so if there is a temperature, for this temperature there is going to be a saturation pressure. Okay, ஒரு டெம்பரேச்சர் இருந்தா ஒரு சேச்சுரேஷன் பிரஷர் இருக்கும், ஒரு பிரஷர் இருந்தா ஒரு சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் இருக்கும். So for this super saturated temperature there will be a saturation pressure. Okay, so from steam tables you can refer. So that is what you call as here. Okay, saturated pressure corresponding to the super saturation temperature. Okay, is there any doubt regarding this? No, sir. Okay, so from
corresponding to this, I can get a pressure. Okay, that pressure is known as the saturation pressure corresponding to supersaturated temperature. Fine. Now, the next thing is for this pressure, there will be a temperature. There will be a temperature again. Okay, temperature இருந்து pressure பார்த்துட்டோம் ஸ்டீம் டேபிள்ஸ்ல. அதே மாதிரி இந்த ப்ரெஷருக்கு, அதாவது இந்த வில்சன் லைன்ல இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய, அதாவது ஆக்சுவல் கண்டென்சேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய ப்ரெஷருக்கு ஒரு சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் இருக்கும். தட் டெம்பரேச்சர் ஐ வில் கால் as the saturation temperature corresponding to the pressure at x is equal to 0.95. Is there any doubt? No, sir. Okay. Now coming to the definition of the degree of undercooling. Okay, say degree of undercooling is defined as the temperature difference. Okay, between what? The saturation temperature corresponding to the pressure at the Wilson line, that is dryness fraction is equal to 0.95 minus the supersaturated temperature. Okay, so this temperature minus what we have calculated theoretically using fully super heated condition. Okay, that is n is equal to 1.3. So this is the degree of undercooling. Is that okay? Yes, sir. Okay, sir. Next is, so this is over. First one, degree of undercooling, sometimes known as degree of supercooling, because it has cooled below. Okay, so below the saturation temperature. இங்க ஒரு சேச்சுரேஷன், இந்த ஒரு ப்ரெஷருக்கு கண்டிப்பா ஒரு சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் இருக்கும், அது கீழே வந்துட்டோம், அதனால அது அண்டர் கூலிங் இல்ல சூப்பர் கூலிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் டிகிரி ஆஃப் சூப்பர் சேச்சுரேஷன். Degree of supersaturation, which is nothing but the ratio between the pressures. What pressures? It is defined as the ratio between the pressure which is passing through B, intersection point B, okay, to the saturation pressure corresponding to the supersaturated temperature. Okay, so yesterday I have told you. So I have given this in the reverse manner. So it has to be the pressure corresponding to the intersection point, or the pressure at which the actual condensation begins, to the saturation pressure corresponding to the supersaturated temperature. Okay, this is the degree of supersaturation. So this will be more than one, obviously. This will be more than one. Okay, this will be more than one. So any further clarification? No, sir. Shall I proceed to the next topic now? Sir, okay, sir. Okay. சார் சார் ஒரு இன்னொரு டவுட் சார். சார் சொல்லுங்க சார், இது டைவர்ஜென்ட் நாசில்ல வந்து ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும், வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொன்னீங்களா சார்? இப்போ வந்து ஆமா, பெர்னாலி பிரின்சிபல்ல வந்து ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இருக்குல்ல சார், அந்த இதுல அப்ளிகபிள் ஆகாது சார்? வெரி குட், ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட். இதெல்லாம் வந்து நல்ல கொஸ்டின், நல்லா இது மாதிரி திங்க் பண்ணாதான் முடியும். பெர்னோலிஸ்க்கு நல்ல ஒரு வார்த்தை நல்லா யூஸ் பண்றீங்க, கரெக்டான கேள்வி. இது வந்து நான் கிளாஸ்ல சொல்றது உண்டு, ஆனா நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கிட்டது கிடையாது இது வரைக்கும். ஸோ யூ ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் யூ ஆர் ஆஸ்கிங். ஓகே, வெரி குட் கொஸ்டின் அண்ட் வெரி குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பேர் என்னங்க, அஸ்கனா? எஸ் சார். ஓகே, வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். ஸோ பெர்னோலிஸ் தியரம் படிச்சிருக்கீங்களே, அங்கே ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவாங்க வாட் ஆர் தி அசம்ஷன்ஸ் ஆஃப் பெர்னோலிஸ் தியரம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த அசம்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, பெர்னோலிஸ் பிரின்சிபல் ஆர் தியரம் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் அன் இன்கம்ப்ரசிபிள் ஃப்ளூயிட். Okay, only for an incompressible fluid like water, oil, some chemicals. Okay, so incompressible means density is constant. Okay, density is going to be constant. So density is going to be constant in incompressible fluid flow or for incompressible systems.
Rho is constant. Okay. Whereas for rho என்னது mass by volume. Mass by volume is density. ஏன் கான்ஸ்டன்டா இருக்கு அப்படின்னா when you compress, okay, when you apply some pressure, then compression. So on pressurization, there is no change in volume. There is no change in volume. Liquid will not undergo any change in volume on increasing the pressure. You cannot compress. Okay, theoretically it can compress, but actually it is very difficult to compress. Okay, இதோட effects தான் Mach numberல வருது actually. Okay, so say for example liquid can be compressed. Sea water எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So deep into the ocean போக 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 compressibility effect becomes important. But even then, okay, the change in density is less. Okay, so for practical consideration, okay, you can consider this volume is negligible. Okay, on increase in pressure, the volume change is negligible when compared to the change in pressures. So density remains constant. If it is a compressible fluid, சார் வால்யூம் கொஞ்சம் என்னது? ஹலோ ஹலோ சார் சவுண்ட் லோவா இருக்கு சார், நீங்க பேசுறது லோவா கேக்குது. இப்பயும் கேட்கலையா? கேக்குது சார், லோவா இருக்கு சார் கொஞ்சம். மொதல் எப்படி இருந்தது? ஃபுல்லா தான் இருக்கு சார். ஸ்டார்டிங்ல கரெக்டா தான் சார் இருந்துச்சு, இப்போ ரீசெண்டா. சரி, ஓகே. ஸோ தி density for a compressible fluid. சார் sea water எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்களா சார், அது ஒரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுங்க சார். I will repeat. So compressible fluid, okay, there the density is not constant. Why it is not constant? Because compressible fluid you can see gas, air, okay. So these are generally called as compressible mediums. So இப்போ gas airக்கு when you increase or change some pressure, okay, if there is any change in pressure, automatically it undergoes some change in volume. So if it undergoes change in volume, density cannot remain constant. Okay, so this concept is very, very important. Okay, so only for incompressible fluid, what you think the Bernoulli's principle? So what you say the Bernoulli's principle is applicable, not for compressible fluid. Okay, so அதனால தான் incompressible fluidல density variations வராது. Density variation வராது. அதனால தான் நமக்கு say for example if you take the discharge Q is equal to AV அப்படின்னு சொல்றோம். Q is equal to AV அப்படின்னு சொல்றோம். வேற இங்க என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம்? M dot is equal to rho AV ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். Okay, because this is for compressible. Both are flow rate only. This is mass flow rate, this is volume flow rate. So இங்க ஏன் rho வரல அப்படின்னா at 1 and 2 rho remains constant, it gets cancelled. So I am simply taking AV. Whereas here you cannot take like that. I will take rho 1 A1 V1 equal to rho 2 A2 V2. Okay, so this is because of this. Okay, you cannot take it granted that in a divergent section the pressure will decrease and velocity will so you cannot take it granted that the velocity will decrease, okay, in the divergent section it will increase, okay, because of this effect also coming into picture. Okay, so it is a combination of these two, combination of velocity, area and the density effect also. So you cannot simply take this formula. So divergent section la area அதிகமாகுது, அப்ப velocity கம்மியாகுதுன்னு சொல்ல முடியாது. So because we have to use this expression. Okay, this is one another important thing you have to take. Okay, fluid flow. இப்ப clear ஆகுது? எஸ் சார், கிளியர் ஆயிடுச்சு சார். ஸோ அது வந்து கேஸ் டைனமிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இதில் வரும்போது தான் கிளியராக தெரியும். ஸோ ஆக்சுவலி யூ வில் பி ஹேவிங் அன் எக்ஸ்பிரஷன் dA by A, okay, equal to, okay, some dP by rho into 1 minus Mach number, like that you will be having. Okay, ஸோ இதை வச்சு சொல்லலாம். ஸோ Mach number கம்மியாக இருக்கும் போது ஏரியா அப்படி இருக்கணும், Mach number மோர் தென் இருக்கும்போது ஏரியா அப்படி இருக்கணும்.
Okay, say Mach number less than 1 இருக்கும்போது this is positive. Okay, so Mach number greater than 1 நெகட்டிவ் போகும். ஓகே, அப்போ கன்வர்ஜென்ட் ஆகணுமா டைவர்ஜென்ட் ஆகணுமா ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கணும், ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி திஸ் அன் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டெரிவேஷன் யூ வில் பி ஹேவிங் இன் கேஸ் டைனமிக்ஸ். ஓகே, ஆர் கம்ப்ரஸபிள் ஃப்ளோ, அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குன்னு இப்போ ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க, எல்லாமே டைலூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. வெரி சாரி டு சே. ஓகே, ஸோ நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளிஃபை ஆகிடுது, சிலபஸை குறைக்கிறது அந்த மாதிரி பண்ணாங்க. இப்போ வந்து உங்கள் ஐ திங்க் 17க்கு இருக்கான்னு தெரில, இப்போ புதுசாக வரதுல 21ல இல்லை கேஸ் டைனமிக்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த கேஸ் டைனமிக்ஸ் இந்த ரிலேஷன் வருது. ஸோ அங்கே வந்து கிளியராக சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இந்த வெலாசிட்டி டென்சிட்டி ப்ரெஷர் வேரியேஷன் வச்சு ஏரியா வந்து டிக்ரீஸ் ஆகணுமா இன்க்ரீஸ் ஆகணுமா அப்படிங்கிறத சொல்லிடலாம். ஓகே, ஸோ இது ஒன்று. அப்புறம் சி வாட்டர். ஸோ என்ன பண்ணால் சி வாட்டர் வந்து டென்சிட்டி வில் சேஞ்ச் பிகாஸ் வென் யூ கோ டீப் இன் டு த ஓஷன், ஸோ ஒரு பேசிக் லா இருக்கு இல்லையா, பாஸ்கல்ஸ் லா, P is equal to omega h இல்லையா, P is equal to omega h அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ வேர் P is the pressure, omega is the specific weight and h is the height. ஓகே, ஸோ பேசிக்காக ஒரு நம்ம சயின்ஸில் படிச்சிருக்கோம், ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கு, கண்டெய்னரில் வாட்டர் வச்சுருக்கோம், ஒரு 3 ஹோல் இருக்கு. ஓகே, ஸோ தி வாட்டர் விச் இஸ் பியர்சிங் த்ரூ தி பாட்டம் மோஸ்ட் வில் ட்ராவல் அ லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ் லைக் திஸ், இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். சரிங்களா, என்ன காரணம் அப்படின்னா தி ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், பிரஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதான் சார். அதான் அதேதான். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இப்போ டீப் இன் டு த ஓஷன். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ டேக் த ஓஷன் சர்ஃபேஸ், ஓகே, ஸோ இஃப் யூ கோ டீப் இன் டு த ஓஷன், த ஹெச் ஜாஸ்தியாக வந்துருச்சு இல்லையா, ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும், கம்ப்ரஸபிலிட்டி எஃபெக்ட் வரும். கம்ப்ரஸபிலிட்டி வந்தது, there will be change in volume, change in pressure. So because h vary ஆகிறதுனால change in pressure கிடைக்கும், அப்போ change in volume. Even then this will be negligible only. Okay, compared to gas this will be. But in the case of ocean, இதனால சப்மரீன் இல்லையா, நீர்மூழ்கி கப்பல்லாம் டிசைன் பண்ணும்போது அந்த மிலிட்ரி அப்ளிகேஷன்ஸ், வார், டிஃபென்ஸ் அவங்களாம் பண்ணும்போது they will take into account the compressibility effect of water, sea water. ஓகே, கீழே போக 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 ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ அதனால தான் வந்து ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால வால்யூம் சேஞ்ச் இருக்கும், வால்யூம் சேஞ்ச் இருக்கிறதுனால டென்சிட்டி எஃபெக்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து நம்ம பண்ணுறது சாதாரண ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ், அதனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், டென்சிட்டி கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கிறோம். வேற இந்த மாதிரி சப்மரீனு, ஓஷன் இன்ஜினியரிங் அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே வில் ட்ரீட் லிக்விட், தட் இஸ் வாட்டர் இட் செல்ஃப் ஆஸ் கம்ப்ரஸபிள் மீடியம். அதான் சி வாட்டர் வந்து cannot be treated at lower depths. Okay, higher depths you cannot take the density as constant. You have to consider the density effect also. So this is very important design criteria for while designing the submarine systems. Any more clarification? No sir. So you have to read. Okay, further reading முக்கியம், further reading முக்கியம், அதெல்லாம் பாருங்க. Okay, so compressibility effects நான் ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னோம்னா compressibility effects எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு எங்கெங்கெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கும். ஓகே, shall I stop this? Yes sir.